Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope you're all excited about this final day of this very important conference. We would like to begin now with the first of two exciting panels for today. My name is Ashina Mtsumi. I work with the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. I'm from Nairobi, Kenya. And I'm excited to introduce the first panel of the day. Today we begin with a panel on feminist alternatives and gender-transformative public services. This panel will be moderated by Camila Miranda from Fundación Noro 21. I'm sorry, I've struggled with that one. And the panelists will be Aura Mozinho, the Global Policy Advocacy and Campaigns Coordinator from the Global Alliance for Tax Justice. Next, we'll have, Liz Nelson. She's the Director for Tax Justice and Human Rights at the Tax Justice Network. They'll be joined by Magdalena Sepulveda. She's the Executive Director of the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, and the former UN Special Rapporteur on Human Rights and Extreme Poverty. The next speaker will be Rosa Pavanelli, the General Secretary of Public Services International. And finally, Wangari Kinoti, the Global Lead for Women's Rights and Feminist Alternatives at ActionAid International. Welcome them all. Thank you. Hola. Bueno, darles la bienvenida a todas y a todos en esta última jornada de Nuestro Futuro es Público. Con motivo de esta última jornada tenemos un panel muy interesante que busca abordar las alternativas feministas y los servicios públicos transformadores de género. Para eso vamos a abordar distintas dimensiones en el contexto de las crisis globales que experimentamos, dentro de las cuales la pandemia ha dejado en evidencia cómo estas crisis globales, sobre todo la de los cuidados, están muy determinadas por el género en particular y cómo se acentúa la división sexual del trabajo en el ámbito privado y también el público en este contexto. Y cómo en particular los servicios públicos se ven afectados también por esta división sexual del trabajo y en el contexto entonces de este congreso que nos reúne, cómo podemos abordar desde distintas perspectivas, desde su financiamiento, desde el abordaje de los servicios públicos, desde las interseccionalidades, estos dilemas. Así que para no extenderme mucho en esta introducción, ya que aquí nuestras panelistas nos van a estar contando distintos aspectos, vamos a partir en un primer momento de exposición y de diálogo, y luego vamos a abrir la discusión a todas ustedes que están ahí presentes. Así que, de nuevo, señalarles un buen día a todas y todos. En primer lugar, quisiera partir con Magdalena Sepúlveda. Ella es directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y Magdalena, pedirte si nos puedes ayudar a hacer un vínculo entre el manifiesto de los servicios públicos y el manifiesto sobre los cuidados, y en particular, ¿cuál es el papel de los servicios públicos en la reconstrucción de la organización social del cuidado? Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, es un placer que estamos llegando a esta recta final de esta gran conferencia. Para poder hacer el vínculo entre el manifiesto de los servicios públicos, los derechos humanos, el género, tengo que dar un poco de contexto de lo que ha estado pasando. Como bien mencionaste, la pandemia del COVID puso de manifiesto la falta de inversión en los sistemas de cuidado alrededor del mundo y cómo décadas de privatización, comercialización y financialización de los servicios públicos han tenido un impacto enorme y han restado la posibilidad a la gente de tener una vida digna. Pero por sobre todo se hizo evidente que los gobiernos no priorizan el tema de género y de los derechos de las mujeres en sus políticas públicas.
Y esto porque las mujeres, así como también las identidades de género feminizadas o el género no conforme, a menudo no nos dejan estar en la mesa de toma de decisiones. Y pongámoslos también en contexto de número. Antes de la pandemia, las estimaciones eran que las mujeres dedican 4.7 horas de trabajo de cuidado no remunerado al día, en comparación con 1.7 de los varones. Por lo tanto, no es una queja menor, está absolutamente claro estas brechas de género. Y no solamente eso, sino que cuando se ha tratado de hacer estimaciones económicas de lo que representa este trabajo de cuidado por parte de las mujeres, este trabajo, las estimaciones económicas llegan o fluctúan entre un 10 y un 50% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de la importancia, a pesar del impacto que tienen las mujeres y en la economía, aún así es invisible en la política pública. Desde el inicio de la pandemia se hizo evidente que había un impacto diferenciado y que las mujeres estaban teniendo un impacto negativo desproporcionado, pero es evidente también que a no todas las mujeres les impacta y les ha impactado por igual. Son las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres migrantes, las mujeres de pueblos indígenas, las mujeres negras, las mujeres del sur global, son quienes llenan los vacíos de los cuidados. Por lo tanto, y esto se acentúa también cuando vemos mujeres que se sitúan en discriminaciones interseccionales. Por lo tanto, no nos afecta a las mujeres, no a todas las mujeres por igual, pero lo que marca también es una división de norte y sur global importante. Lo otro que es también importante y es el vínculo con los derechos humanos es que esto es un tema netamente de derechos humanos. La distribución desigual de las cargas de las tareas de cuidado que se debe o está basada en las discriminaciones y sesgos de género y los roles de género, tiene un impacto enorme en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si pensamos en el disfrute del derecho al trabajo o los derechos en el trabajo, debido a la carga desigual de las tareas de cuidado, las mujeres terminan sobrerepresentadas en el trabajo informal, precario, sin protección social. Y muchas veces tampoco tienen las posibilidades de invertir en las redes laborales para avanzar profesionalmente. También el derecho a la educación. En muchas partes del mundo, el caso más extremo es que las chicas son retiradas de los colegios por las tareas de cuidado que tienen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que es más frecuente es que las niñas no tienen el tiempo necesario para dedicar e invertir en su educación debido a las tareas de cuidado que tienen. Y obviamente el derecho a la salud. Hay un límite a la cantidad de horas de trabajo remunerado o no remunerado que una persona puede ejecutar. Por lo tanto, es imprescindible y creo que esta conferencia nos puede ayudar a rescatar las 5 R's de los cuidados que son claras en el manifiesto de cuidado. En primer lugar, y con una necesidad, con un sentido de urgencia, debemos reconocer el valor social y económico del cuidado, remunerado o no, y que la distribución desigual del trabajo de cuidado se traduce en violaciones a los derechos humanos y es el obstáculo más importante a la igualdad de género. No vamos a lograr terminar la brecha de género si es que no hay una distribución igualitaria del trabajo. La segunda R es recompensar. Es necesario remunerar el trabajo de cuidado con salario igual por trabajo del mismo valor, pero también obviamente pensiones decentes, condiciones dignas de trabajo y amplia protección social. Reducir. Es necesario reducir la carga de cuidado no remunerado
y esta reducción viene a través de inversión en infraestructura, en protección social y en la tecnología necesaria para poder reducir esta carga. Redistribuir, y esto es esencial, el trabajo de cuidado debe ser redistribuido entre la familia, el Estado y el sector privado también. Hay un rol en el cual las empresas deben, por ejemplo, proporcionar la posibilidad de tener guarderías para sus trabajadoras y esa carga la tienen que asumir ellos. Y finalmente, y clave para esta reunión, es reivindicar el carácter público de los cuidados y establecer el deber y la responsabilidad primordial del Estado de prestar servicios públicos, de desarrollar sistemas de cuidado, de invertir, para lo cual entra necesariamente, y con esto termino, la necesidad de una fiscalización progresiva y justa. Los países, en general los países del sur global, están pasando una mala situación macroeconómica, están con una deuda colonial muy elevada y al mismo tiempo han tenido que invertir para poder solucionar los costos sociales y económicos de la pandemia. Pero existe una vía donde pueden aumentar el espacio fiscal para poder invertir en cuidado y es a través de los impuestos a los súper ricos y el impuesto a las corporaciones. No podemos avanzar en el tema de cuidado, no podemos avanzar en el tema de una justicia verde o una justicia económica si es que no hay una mayor inversión social y existen los medios. Aquí no estamos soñando, existen los medios, los países los tienen a la disposición, no es fácil, se requiere coordinación global, pero debemos cambiar a una fiscalidad progresiva en que cada uno pague lo justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Rosa, a propósito de estos desafíos que nos planteaba Magdalena desde las 5R, efectivamente para reivindicar el carácter público desde el rol del Estado, efectivamente los servicios públicos tienen un papel que desempeñar. Desde esa perspectiva quería preguntarte cómo se produce el cambio entre servicios públicos con perspectiva de género a servicios públicos transformadores del género y fundamentalmente también el rol de las y los trabajadores en la discusión de los servicios públicos. Bueno, no es cosa fácil y no es cosa que se hace de un día con otro, primero. Necesita la voluntad política de intentar un cambio y necesita el involucramiento de los trabajadores y las trabajadoras, de las personas que están involucradas en el proceso. Pero creo que tenemos que considerar una cosa antes. Los servicios públicos y el público en general siempre en la historia ha tenido un rol de regulación del mercado y de ejemplo en establecer condiciones de trabajo más avanzadas que en el sector privado. Esto es así, la historia sindical empieza con el apoyo, el soporte de los trabajadores del servicio público que siempre han gozaban, ahora no más, de condiciones mejores. Por eso pienso que la capacidad de los trabajadores y de sus sindicatos de involucrarse en un proceso transformador es muy importante. Hablaba ahora Magdalena de cómo necesitamos introducir cambios para que se haya efectivamente igualdad de género. Primera cosa, yo quiero decir que tenemos que desfeminizar unos sectores que son fundamentalmente feminizados. Pienso al sector del cuidado, pero sector de la educación mismo, donde una vez eran considerados, o el sector de salud, que tenían un estatus en la sociedad, ahora son sectores que se atacan porque hay un interés a privatizarlo y el ataque mueve
con la reducción de los salarios de las condiciones de trabajo, principalmente porque estos son sectores muy feminizados. Así que tenemos que pedir que haya un cambio en el sistema de educación de enfermeras, de puericultores, puericultrices, no sé cómo se dice en español, pero nos hemos entendido, que normalmente son áreas muy femeninas. Tenemos que cambiar esta cosa. Y una vez que haya más hombres en estos sectores, hay la posibilidad de ganar y de transformar condiciones de trabajo diferentes. Tenemos que, hablaba ya, y no voy a repetir lo que ya digo Magdalena, pero es verdad, la idea que el cuidado es algo que necesita a toda la sociedad y es algo que todos tenemos que compartir. Tenemos un... ¿Tienes un micrófono? Viene el apoyo. Gracias. Gracias. Digo, es llave en la idea de un desarrollo diferente de nuestra sociedad y de nuestra economía también. Darle un valor significa reconocer la importancia económica, no como en el concepto de la care economy, economía del cuidado, donde la idea es que sí, es un sector importante porque se puede ganar dinero, se puede hacer lucro sobre esto, pero porque compartimos la responsabilidad y establecemos un modelo compatible para todos, socialmente y económicamente, y, por supuesto, el trabajo de cuidado es un trabajo verde, ecológico, sostenible, que puede dar una diferente perspectiva. La otra cosa que creo es necesario decir, cómo puede los servicios públicos jugar un papel transformativo de la sociedad, es asegurando servicios que puedan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto es, yo creo, hoy día el desafío más grande que tenemos, porque con la avanzada de las derechas, con la avanzada de fuerzas conservadoras y regresivas y fascistas, a veces digo, ¿no? Es lo que vemos en la decisión de Estados Unidos sobre el aborto a mi país, Italia, donde el nuevo gobierno neofascista, la primera cosa que hizo es la introducción de un ministerio de la familia y de la procreación. Y esto ya dice mucho sobre la necesidad que tenemos de involucrarnos para que se puedan establecer efectivamente gozar de derechos fundamentales como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres y su propia vida, por supuesto. Y esto es algo que tenemos que hacer porque si no vamos a garantizar estos derechos en la sociedad, en los servicios públicos, va a ser mucho más complicado también cambiar la mentalidad en aquellas realidades, en aquellos países donde seguimos con tabú, con prejuicios y con postura muy conservadora sobre esto. Misma cosa creo que es la posibilidad en los sectores públicos, en los servicios públicos, de garantizar misma dignidad y mismos derechos a la comunidad LGBTQI+, porque particularmente en periodo de crisis, ya como hemos visto durante la pandemia, son los y las y les que
con las mujeres se quedan más afectados para la imposibilidad de acceder a los servicios públicos. Creo que más o menos estas son las cosas que tenemos que hacer. Claro, los trabajadores y los sindicatos pueden jugar un rol muy importante en esta dirección y de hecho estamos intentando de hacerlo. Quiero cerrar con dos ejemplos. Uno que se refiere al tema de las personas LGBT+. Tenemos un proyecto como ISP, liderado para la ISP, donde estamos organizando nuestros afiliados para que se comprometan en una negociación sobre los derechos laborales de estos trabajadores, pero además intentando de unificar todas las federaciones sindicales mundiales para que se pueda crear una masa crítica e influenciar la OIT sobre la decisión de individuar normas internacionales de protección de los trabajadores LGBT. El otro ejemplo es la experiencia que estamos haciendo en unos países, particularmente en Asia del Sur, Nepal, India y Pakistán, y en África, en otros países en África, sobre organizar las mujeres que trabajan como community health worker, no sé cómo decirlo en español, trabajadora de salud de comunidad, que siempre han sido consideradas voluntarias, pero con tareas muy precisas y obligaciones, y que estamos organizando. Y ha sido para mí una gran satisfacción cuando después de 3 años de trabajo pudimos crear su primer sindicato en Pakistán, formalizar el trabajo de 30.000 mujeres con la municipalidad de las diferentes regiones y darle el primer contrato colectivo de trabajo. Esto no solamente ha representado un mejoramiento de su condición personal, pero también un diferente reconocimiento del rol de estas mujeres, transformando su estatus, su condición en la comunidad en que viven. Muchas gracias, Rosa, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos. Justamente donde dejas el ejemplo, Rosa, sobre el reconocimiento, que es muy importante en términos de avance de los derechos, Wangari, quería preguntarte sobre cómo valoramos el trabajo de las mujeres y particularmente para enfrentar la división sexual del trabajo y cómo los servicios públicos cumplen un papel en ese sentido. Thanks so much. Let me just turn off my interpretation. Thanks very much for that question. I'll start by talking about why we need to talk about valuing women's labor. And we need to do that because women's labor across the spectrum is undervalued and it is often invisibilized and also taken for granted, whether this labor is paid or unpaid, whether it's care work or non-market work. And I would add, when it comes to women's work, that work in the so-called informal economy. And I talk about the informal economy because although the central role of economies is widely acknowledged, it continues to be treated as adjacent. And this is really a policy approach that's prejudiced by the fact that it is largely driven by women's labor. However, African economies, for example, as is the case in much of the majority world, are largely predicated or based on this invisibilized work. And this is really a reality that disrupts this fallacy that the informal economy is marginal, while in reality it is how the majority of households earn their livelihoods. It accounts for 61% of all employment globally, and many of these jobs in the informal sector are care jobs. Yet,
so it is women's work that sustains households, sustains communities, sustains economies, it sustains life. Not only does it do this, but it often subsidizes the state. So when states fail to deliver public services, health, energy, water, sanitation, care, other social services, and all those services that sustain life, that burden is transferred to women. So women have been described as the biggest reserve army of labor. Also, as you know, have also been described as shock absorbers, especially now in sort of multiple crises. And this is something that I said, as I said earlier, is kind of taken for granted. But our labor not only subsidizes the state, or rather we don't only subsidize the state through our labor, but also through the transfer of costs in the form of out-of-pocket payments and user fees, you know, in the context of privatization of services. And it is the work really of the poorest and most excluded women that is the most undervalued and invisibilized. But also in sort of our northern-centric definitions of work, we see that there are some economic spaces and forms of work that are not taken into account, right, in economic or even in labor definitions. And even in the global south where these spaces are most prominent, states or whoever is counting jobs, right? Whoever is counting the jobs, whoever is kind of counting work, these, you know, you know, whoever is valuing these things also use these sort of neoliberal and inaccurate definitions. So the lenses are clouded by these traditional definitions, right? By this I mean sort of the informal and formal dichotomy, paid versus unpaid, organized versus unorganized. So this has been described as the oppression of vocabulary. So the so-called informal sector, which is the popular sector, is organized. It's just not organized like the factory floor, right? What we may call unorganized is just organized in different ways. I'm saying this because it speaks to the lenses through which we assign value to labor. But anyway, division of labor is gendered, but it's also racialized and it's classed. So you will find that on a general basis, the work done by women of color, who are poor, who are excluded, is often the least valued. And yet again, it's critical life-sustaining work in care services, in domestic work, and so on. As we know, women perform the vast majority of unpaid care and domestic work. This is not news. The time spent on unpaid care work in Africa was already almost 3.5 times more than that of men. The work of women was more than 3.5 times that of men, with evidence of increased unpaid workloads globally due to the pandemic. So for instance, young women in informal urban settlements in Kenya, Ghana, and South Africa, which is where ActionAid has a program working with young women in informal settlements. The young women there reported that they spent 2 to 4 more hours daily on housework as a result of COVID. With the time being distributed between cooking, cleaning, sanitizing the home, caring for sick household members, childcare, and of course education of children, because we know that there was schooling from home at that time. And across the 3 countries, between 60% to 90% of the young women said that their access to basic services had been disrupted during the pandemic, okay, citing transport, health, water, and sanitation as the most severely affected. So this is from a rapid assessment we did in 2020, covering work at domestic level, but there's also the unpaid care work done primarily by women at community level, beyond the household. So including collective community work done in crisis situations, such as those we are now in, right, in multiple and intersecting ways. It also, you know, and this is crucial, includes the work to directly and indirectly support and sustain political activism and mobilization. This too often, you know, remains ignored, is taken for granted, it's undervalued. Even among movements and organizations doing this work, even us here in this room, people need to be fed, they need to be kept connected through different forms of communication, they need to be housed, nursed, attended to in ways. Again, these are roles that are largely done by women, and again, invisibilized or taken for granted. So what does this have to do with public services?
One is that a collapse in public services means an increase in women's unpaid care work burdens. I think many of the speakers before me have spoken about this, but it does bear repeating. Again, women's work will subsidize for collapsed public services. So women's care burdens also mean that women are most likely to take up the transfer in costs, as I mentioned, through user fees and so on, to be able to access public services for those in their care and, of course, for their own needs. So some examples, I was going to give two, but I will only give one example of how universal, quality, gender-responsive or transformative public services could play an important redistributive role. And I'll pick the example of transport. So how public transport is designed and delivered has a profound impact on women's unpaid care work, but also their access to decent work and ability to access other rights. So again, this is some of the findings of a study we did a few years ago through our Safe Cities project. Fear of using public transport affects freedom of movement, and lack of mobility impacts access to other essential services, okay, schools, work, social and social public life, and so on. And reliable, poor quality, and inefficient transport services mean increased time pressure and overall stress for women who have to combine unpaid and paid work. And this influences the kind of paid work that women can take on. So high fares, inefficient routing, so on and so forth, mean that women who generally have lower incomes bear the cost burden as they take children and other people under their care to schools, to hospitals, to do household shopping and so on. But this is not only about the critically vital and paid care and domestic work, but also about paid work. So think about the number of women employed in the public sector. Gender division of labor extends into the public sector, with women making up to sort of 70% of frontline workers in the health and social sector globally. Yet a common feature of austerity measures, including those imposed on governments by the IMF and others, is public sector wage bill cuts. Again, we and our partners have done extensive studies on this, and I'm sure my colleague Rose, who is in the room, will talk to the care contradiction, which is a report we released recently on care and austerity. But even in countries where women are well represented in the public sector overall, they are less likely to advance into public administration management and leadership. So they remain, even in the public sector, marginalized by gender division of labor. That means that they are doing the frontline work with fewer protections, less pay, less attention, less value, with the same assumptions about women's readily available and visibilized labor at play. We also know that frontline workers also face more violence and harassment in the world at work. This is well documented. One more aspect I would mention as we talk about women's labor is this. We are in the middle of the global 16 days of activism against gender-based violence. And actually today, which is December 2nd, is dedicated to ending modern forms of slavery. When public services fail, particularly in the context of the multiple intersecting crises that we're facing, coupled with debt and austerity, which again has been spoken about, and the liberalization and deregulation that accompanies debt and austerity. When governments cannot deliver public services and wider social protection, women and girls are likely to end up in exploitative and abusive work. So there's a rise in human trafficking, exploitation, and various forms, or exploitation of various forms, and modern slavery, majorly in the private sector. 86% of all forced labor is imposed by private actors. And women and girls make up about 71% of all of those currently in situations of modern slavery. This is from the latest global report on modern slavery. The point is that there is a continuum of violence related to women's labor, right? So from domestic violence and femicide, often associated with women's care and domestic work roles in the home, to violence and harassment in precarious paid work outside the home. So to close, I would just stress that it's important, while talking about valuing women's labor,
to look at all types of labor holistically and in context, valuing all labor and also looking at the potential of gender-transformative public services to redistribute it and to ensure that it counts as decent work that is fair, safe, and dignified across the spectrum. Thank you. Muchas gracias, Wangari. Tú por ahí planteabas el dilema que enfrentamos ante las políticas de austeridad, sobre todo para reconocer y valorar las distintas formas de trabajo, y también nos ponías las perspectivas críticas sobre las categorías que usamos para valorar y reconocer el trabajo. En esa línea, Aurea, quisiera preguntarte, ¿de qué manera las medidas de austeridad y las condicionantes de la IFES merman la capacidad de los servicios públicos para promover igualdad de género? En ese sentido, ¿cómo nos enfrentamos a este dilema desde una fiscalidad feminista? El micrófono está. Gracias, Camila. Buenos días a todas, a todos. Voy a hablar en inglés, pero quería saludar a las personas todas en español. I think the starting point here is to clarify what do we mean by a feminist tax justice or feminist fiscality. And there are some points that my sisters here have already touched upon. So in the first, and these are demands that are reflected in the Bogota Declaration, Tax Justice for Women's Rights, and also in the various campaigns that Global Alliance of Tax Justice has coordinated with our colleagues in the Tax and Gender Working Group, many of whom are represented in this panel in this room. So the starting point for feminist fiscality is really to ensure that tax and fiscal policies recognize, redistribute, reclaim the public nature of care. I won't go into that, as my colleagues have said. There's a point also in ensure that tax policies reduce the unfair tax burden on women, and that there's, of course, the adoption of progressive taxes and redistributive taxes that also work to balance gender inequalities. We need to ensure that tax systems remove the gender bias and discrimination, and ensure that the revenues are raised and spent, that's critical, in ways that promote gender equality. Fourth, we need to ensure that there's adequate financing for gender-responsive social services and public services that, as we have said, and we have the discussion up to now, really go at the heart of where women are and ensure that in meeting women there, we are recognizing the nature of the work that they do in society, and we are ensure that the public services address the specific demands. And lastly, there's the need to establish an inclusive intergovernmental UN body, and I'm here regurgitating language, but the last point is really about the global economic structure and how it continues to work in ways that undermine equality and justice for all. And I wanted to start there because that's not what I want to talk about. I want to talk about a conversation that I had just a few days ago when I was walking around Santiago, and I stopped around outside the Museo of Artes Visuales, and I was buying books, and this woman that I was then buying jewelry from asked me what I was doing here because she was very curious about me. I explained about this conference, and she asked me what I would be engaging on, presenting on, and I talked about, I work for the Global Alliance for Tax Justice, and we started a conversation around that. After I gave my elevator speech about what feminist tax justice means, she turned to me and she says, well, as a Mapuche woman, I think tax justice for me would mean not paying taxes. And the reason I say that is because the Chilean government has a historical debt with the pueblos originarios, with the original peoples of this country. And it just doesn't make sense that as a Mapuche woman, as an informal street vendor, I get to the end of the day, and the end of the month, I have to count the pennies, because what I pay in terms of taxes is very far removed from what I can access in terms of services. And that conversation then triggered in me a reflection around what we in the tax justice movement call issues of representation of tax systems.
And often, when we are in spaces like this and we are making the connections between tax and public services and tax and women's rights, the tax justice movement walks into the conversation, and I've been saying this throughout this conference, as the rich cousin in the area that says, well, you know, we are going to get the resources through progressive taxation. And that is true, because as my colleagues have said here, we have huge gaps in terms of unfairness in the global and national tax systems, where the richest and the corporations that are really benefiting not only from the pandemic, but from the continuation of the inequalities and injustices, are not paying their fair share. But I think we also have another and a greater challenge, which is, someone yesterday said, how do we make tax sexy for women? That's one way of posing it, but it is a challenge of ensuring that at the level where we meet, we say, okay, we are talking about tax justice, people can see themselves represented in this articulation of tax justice and tax policies. I think the Tax Justice Network in the 5 Rs now have been expanded to include a very critical element that is called reparations. And I think our national, might seem like this continuation because I work at the Global Alliance for Tax Justice, but at national level, this should be issues that we really need to care in terms of how we conceptualize taxation. Because while we try to construct the idea that taxation is a social good and it's a way of building solidarity, we need to contend with the urgency that people are continuing to be taxed today for benefits that they're going to see maybe, you know, after we address the issues of representation in government. And I think as we think about feminist alternatives in taxation, we have been doing a lot of great work thinking about the alternatives. I'm not sure we've been doing a lot of great work listening to what people have been saying on the ground about our tax policies. And I think the language of austerity, it's very important because, as we know, more than 80% of countries around the world are going into a wave of public cuts, and the introduction of regressive taxation measures is a key point of that. Particularly the introduction of VAT and the aggravation of VAT is now become the public face of what people experience as taxation firsthand, and we need to push against that very hardly because, as we know, we don't have scarcity of money, that has been said. We don't have scarcity of resources. We have unequal structures. We have unequal systems. But I'm more, and today coming and being here and having listened to our colleagues in the education and health and water sector, I'm more interested right now in having a conversation on how can our tax systems then take into account the fact that people need those reparations today? How can our tax policies take into account the fact that we need to build systems in which people can see themselves? And that poses very important questions for us in the tax justice movement around how we think of solutions, how we think of alternatives, what we negotiate or what we advise our partners to negotiate with governments, and also at the international level. We have posters that say, make taxes work for women. And if there's one thing that I think I've learned through this conference is make taxes work for women is not just in pushing back against austerity. It's not just in raising revenue. It's making sure that women's voices, and when I say women, I mean the working women, the Black women, the indigenous women, the women in the movement with disability, LGBTQI women. We make sure that all of those women are seeing taxes as a way to empower them financially and historically, not just in the future, but today. Thank you. Muchas gracias, Aurea. Quizás ahí podemos seguir con el mismo micrófono, Liz. En ese sentido que tú nos planteas este dilema en cómo se percibe finalmente una política de impuestos y de justicia fiscal respecto a todas las realidades de las mujeres, la pregunta también es cómo los servicios públicos nos potencian esa perspectiva y entonces cómo desde un enfoque feminista podemos aumentar la financiación de los servicios públicos, y esto nos lleva justamente a la discusión sobre la tributación de la riqueza, Liz, de la cual te queremos pedir exponer.
Thank you. Yeah. So I think for tax justice, that's as everyone's sort of said already, it's revenue is the key for public services. I wanted to kind of try and complement what Aurea said by zooming out a little more and thinking about the international kind of architecture and the challenges we have as feminists in tilting our kind of tax justice in a way that I don't think has been grasped as it needs to be grasped. So I think in terms of feminist alternatives to tax justice, as we recognize that revenue is critical, has to be part of that transformative, just, green transition. It's kind of, it's about claiming what is right and necessary for a caring world. And I think the notion of care that others have talked about, and care in the public services and care by the state, is kind of so crucial and has to underpin what we're thinking about, and has to reject that, which has been part of a kind of political discourse for quite a few decades now, is about individualism. We have to reject individualism and reject the non-public or private over public, reject injustice over justice. And so thinking about how revenue is raised sustainably, and thinking about the international position, it has to be done in a manner which is has an intersectional gender analysis across all our actions within the tax justice movement. And so it must confront patriarchy, racism, and the technical aspects of international tax, the kind of tools and approaches we use, most of the time I would say obscure the politics of gender equality. They're not really at there. We're thinking about, we're listening to experts, and the issue of knowledge and where knowledge comes from to inform our thinking about wealth taxes, to inform our thinking about carbon taxes, which is too narrow and has to think about what's carbon just and how that is incorporated into our public services is really key. And that our kind of feminist approach needs to recognize that we need to redress the international financial architecture which governs the domestic choices that are made around tax and governs how we prioritize care and public services, and how that's funded and delivered. So I think a central kind of focus and challenge for us in the tax justice with that kind of feminist, decolonial lens is to challenge how knowledge is produced and who we see are the experts, and that we address bias, discrimination, patriarchy that informs our decisions around international tax revenue raising, which connects very deeply to what's happening at a national level for national governments. And we have to kind of, in that knowledge, build and inform how we, from the revenue raising, how we redistribute that and through wealth taxes. And also thinking about what is a just carbon transition, not to, and I think one of the key points that I wanted to raise is that as we go forward and think about alternatives, that we're not replicating the mistakes of the past. And I think there are great risks
that we may do that if we're not careful. And there's not enough for us to handpick tax revenue policy reforms without assessing their impact on existing inequalities, on existing injustice, deepening inequalities for women, for indigenous peoples, where for women and indigenous people, their extraction has been violent. So while we're thinking about the options for reform of tax policies and carbon tax justice, we really have to kind of scrutinize their impacts on life and livelihoods for all people. And I wanted to just talk a little bit as well about, some of people during this week will have heard about a really kind of important moment around the possibility of a UN tax convention. The idea of moving the rulemaking around tax away from the OECD and globally north wealthy countries making decisions about the global south that impacts their lives. And this has a real potential to impact revenue raising at a domestic level and a great impact on public services and having those funded properly. But that too, that process and that convention has to also be scrutinized and has to be imbued with the same, the acknowledgement that the taxing rights that face former colonies and the dominance of tax abuse in every country by a small group of wealthy individuals and the largest multinational companies has to be addressed through that intersectional lens, has to be addressed by thinking about the consequences for public services and revenue raising. So in the design and in the coherence and the impact of redistributive tax justice, we have to, I think we have to act in alliance with reparative justice, racial justice, climate justice, for a future alternative. And if I have time, I just wanted to, if I can get it up on my phone, finish with a quote, which is something that we've, bear with me, is something that we've been thinking about, and I mean, many of you will have heard this before, and it's something that I think is very guiding in how we talk about it. Tax justice, very relevant. It is actually a critique about the poverty in white feminism, but it goes, so those of us who stand outside the circle of this society's definition of acceptable women, those of us who have been forged in the crucibles of difference, those of us who are poor, who are lesbians, who are black, who are older, know that survival is not an academic skill. It is learning how to stand alone, unpopular, sometimes reviled, and how to make common cause with those that are other identified as outside the structures in order to define and seek a world in which we can all flourish. It is learning how to take our differences and make them strengths. That's a quote from our Audre Lorde that I'm sure many people will have heard, but I think it encapsulates the kind of values that we need to be hanging on to make a transformative change, to make tax justice work for public services. Muchas gracias, Liz.
en esta pregunta por las alternativas y cómo no replicar efectivamente los errores del pasado para pensar los abordajes de las crisis actuales, vamos a también complementar el debate que estamos teniendo en el escenario con algunos comentarios. Desde el público, breves comentarios. En primer lugar, Blanca Vallas, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Blanca, bienvenida. Buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, yo primero de todo quiero agradecer las intervenciones iniciales que me han parecido súper inspiradoras y con muchísima fuerza, y agradezco que no se ha rebajado ni un ápice la situación lamentable y la situación dramática en la que nos encontramos de cruce de emergencias, ¿no? Que para mí se puede realmente resumir en una crisis socio-reproductiva, ¿no? Y en eso los feminismos tenemos muchísimas cosas para decir. También agradezco que se haya hecho este panel y que tengamos el día de hoy pues unos talleres para poder continuar profundizando en ello. Creo que habéis hecho unas propuestas y habéis tenido un diagnóstico desde un feminismo que puede ser muy radical, y me siento feliz porque creo que los feminismos tienen que ir por allá, ¿no? Necesitamos un cambio de raíz. O sea, este sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista no nos provee de nuestros derechos. Las compañeras han explicado muy bien cómo se concreta la división sexual, pero también la división internacional o racial del trabajo, ¿no? Y en esa situación hay colectivos que están en una situación, dentro del colectivo de las mujeres, ¿no? Que están en una situación todavía bueno, pues de menos provisión, de menos acceso a recursos, a derechos, ¿no? Y creo que existe esta enorme deuda, ¿no? También del norte hacia el sur, o de las empresas transnacionales también, ¿no? Del capital del norte hacia el sur. A veces yo me quedo mucho con la dimensión del extractivismo sobre nuestros trabajos. También me he quedado con lo que ha comentado la compañera del tema de la justicia climática, ¿no? Yo creo que la situación extractivista sobre nuestros trabajos también va de la mano con una dimensión extractivista sobre los recursos naturales, ¿no? Y por allá también la propuesta ecologista, la propuesta de las soberanías energética, alimentaria, pero también sobre las soberanías reproductivas, ¿no? Porque al final la defensa de la salud, de la educación, de los cuidados, ¿no? Está ya. Entonces, es muy importante también denunciar que lo habéis hecho, porque los feminismos ya lo hacen, o sea, la defensa de los recursos y, en este sentido, la denuncia, ¿no? Del extractivismo sobre los recursos naturales y sobre los derechos. Creo que los feminismos tienen que continuar defendiendo el poder tener acceso a todo, y todo estoy hablando de energía, agua, alimentación, una vivienda digna, a salud, a educación, a cuidados. Y ampliar lo público, ¿no? Ayer se hablaba mucho de esta idea, porque hay veces que por idea de servicios públicos, y además, bueno, las compañeras del sur también nos explican, ¿no? Cómo su perspectiva obviamente es muy diferente, porque la dimensión de servicios públicos en el sur global, ¿no? Está en la situación en la que está. Y por fin hacer una agenda donde la dimensión de la desprivatización sea total, ¿no? O sea, ya sabemos que ni las colaboraciones público-privadas ni las privatizaciones directamente, ¿no? Porque al final las CPPs son lo mismo, son privatizaciones en esencia, no nos funciona. Por tanto, la propuesta de ampliar lo público, también un público participado, ¿no? Yo creo que se tiene que hablar también de lo público comunitario, por tanto, mucho más participado desde las bases. Nosotras, yo hablo desde las propuestas de las economías feministas catalanas, ¿no? Que es de donde soy yo, por tanto, pues puedo hablar desde mi realidad situada. Y hacer una defensa de la desprivatización a través de defender lo público comunitario, como digo, pues por ejemplo a un nivel local por las remunicipalizaciones, ¿no? Y en ese sentido, en el territorio catalán existen también una demanda, ya existe una lucha desde abajo por esas remunicipalizaciones que vienen desde las compañeras del servicio de atención domiciliaria, por tanto las trabajadoras de los cuidados, pero también las remunicipalizaciones en el ámbito de la energía, del agua, y también la propuesta de la relocalización, ¿no? Habéis hablado muy bien sobre las cadenas globales injustas, ¿no? Que son las cadenas globales en cuidados, pero también son las cadenas globales en la energía, por ejemplo, y para que el norte global tenga acceso
a energía, existe esta dimensión extractivista, colonialista, pero a la vez también nos encontramos en Europa en una situación donde alrededor del 10% de la población no accede a energía por pobreza energética, ¿no? Por tanto, existen también, lamentablemente, muchísimas desigualdades desde aquí. Bueno, de nuevo agradecer vuestra intervención y quería preguntaros, ya que justamente luego tenemos la mesa de justicia climática, ¿no? ¿Cómo les podemos interpelar a las compañeras que también están en la justicia climática? Y, por cierto, las feministas siempre hemos estado en la justicia climática, porque la defensa por los recursos, la defensa por los servicios públicos es algo muy ecológico, en realidad. O sea, por una economía planificada es muy ecológico. Entonces, ¿qué les preguntaríais o qué demandas o qué les propondríais a las compañeras que vienen a continuación? Y muchas gracias a todas y a todos y que espero que continúe muy bien el debate del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Blanca, que de pasada me recuerda que en la última vuelta preguntarles también cómo conectamos todas las luchas, sobre todo desde la perspectiva ecofeminista que nos interroga aquí Blanca. Para seguir, Uma Hack de la Internacional de Servicios Públicos también va a aprovechar de comentar y quizás preguntar desde las conclusiones de la reunión sectorial del cuidado que se ha ido desenvolviendo estos últimos días. Thank you, and thank you so much for the panelists for this great discussion. And I wanted to kind of quickly mention about how when we talk about public services, we talk about kind of women's work. You know, it's mostly women who work within public services. They're kind of key and vital to the delivery of these services. And sometimes, you know, maybe not so much in our movement, but outside of it, you know, that can kind of get lost, that element of kind of how key it is to women's work, the delivery of quality public services, and how we can kind of better engage them in kind of talking and engaging in these debates. You know, they're on the front line fighting privatisation. They're usually the ones telling us when things are happening, when, you know, private providers are looking to move in, when governments are looking to kind of expand out and kind of outsource services. They're usually the first ones to kind of blow the whistle. And so I wanted to kind of make sure that we kind of, and I wanted to hear from the panel kind of how we can make sure that workers' voices are included in these discussions, and that we're making sure that, you know, we're not just one group of workers, you know, in one sector, but kind of cross-sectorally across public services, and how we can make sure that their voices are being heard at every level, and that we recognise that the value and the impact of their work. Muchas gracias, Uma. A continuación, Carlos Ríos, que es investigador de Human Rights Watch, que probablemente también desde las reuniones sectoriales del día de ayer, sobre todo, abordará una perspectiva interseccional y de vida independiente y autónoma desde las políticas de cuidado. Sí, muchas gracias por la oportunidad de ocupar este espacio. Tuvimos en efecto la posibilidad de contar con colegas, compañeros del colectivo nacional chileno de personas con discapacidad y nos acompañó nuestra compañera Paulina Muñoz. Ella es una mujer de 49 años que se ve precisada a vivir en un asilo para personas mayores por falta de un sistema de cuidados y apoyos para la vida independiente que sea de alta calidad y que tome en cuenta la voluntad de las personas. Ella pudo asistir porque no le tocaba baño ese día, porque ella no determina cuándo se tienen que bañar. Son justamente las personas que se encargan de darle cuidados la que decide qué momento se puede bañar, lo cual ocurre solamente una vez a la semana. Y si pierde esa oportunidad, entonces no se baña en 2 semanas. Entonces todo el sistema de cuidados, el sistema de apoyos tiene que reconocer justamente la posibilidad de contar con sistemas de apoyo para la vida independiente de las personas con discapacidad. Y sobre todo resaltar en las 5 R's que se planteó, reconocer a todos los agentes que intervienen en la relación de cuidados. Y es bien importante reconocer que también las mujeres y los hombres con discapacidad proveemos cuidados y que necesitamos apoyos para poder hacerlo. Paulina tiene un hijo de 14 años con el que ya no puede vivir y no puede proporcionarle los apoyos que requeriría para ser madre. Entonces, en las 5 R's, pues sí se tiene que incluir el reconocimiento, también la recuperación de la subjetividad personal
Y el tema de reducir, de redistribuir los cuidados, eso es clave. Nosotros reivindicamos el derecho de las mujeres a no cuidar y a nosotros tener la posibilidad de contar con sistemas de apoyo de calidad que sean públicos y que sean accesibles y de calidad, lo cual quiere decir que tome en cuenta la voluntad y las preferencias de las personas que reciben estos apoyos. Y esto incluye no solo a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, ¿no? La idea de que ciertas personas tengan que vivir en instituciones o recibir mala calidad de apoyo en el entorno familiar, pues es un abuso de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para concluir esta ronda de comentarios y luego volvemos acá brevemente al panel, Ross Salbrick de ActionAid. Gracias. Thank you so much. I just wanted to add a little bit on the role of financial international institutions are playing in this subordination of women through especially austerity policies. Wangari already mentioned the care contradiction, which is highlighting the gendered impacts of public sector wage bill cuts that comes from a study of across 10 countries in ActionAid, where ActionAid is based. And I just wanted to highlight that austerity is reinforcing this notion that women are the shock absorbers. This is not discussed. These policies are made largely without women in the room. Most ministries of finance are men around the world. And this impact of these policies, cutting public sector wage bill, leads to a lack of access to services for women. This means that services that are particularly for women might be cut, or the specific needs to access certain women are cut. Women lose access to decent work. The women colleagues already shared 90% of nurses are women, 70% of healthcare workers are women. So when when there is less public funding for this, the quality of the work and the services really suffers. But also this unpaid care work and time poverty that it creates for women has very harsh impacts. So if we look at some numerical statistics of this, which is not to try and value women's work within that, but just to indicate the scale of this, across just 15 countries, low and middle income countries, ActionAid found that the cuts advised just by the IMF between 2016 and 2020 led to a reduction of $10 billion across these countries, and could have recruited 3 million nurses or teachers in those countries. And this is just in 4 years, and this is before the wave of austerity that we're seeing happening now, accelerating, being pushed by the IMF and others. And just to highlight one country where that's in its 17th program with the IMF, which is Ghana. The health spending has halved from just under 10% to 5%. But at the same time, the government cannot recruit for this 47,000 vacancies that are in the health sector. But there's also 41,000 nurses who have formed an unemployed nurses union because they cannot be recruited because of these imposed restrictions. So my question to the panel is around being able to comment a bit more on the global care chain and this coloniality that reinforces this racialized, gendered discriminations, and how the majority world women are providing the care in global north countries where there is a lack of investment in training and teachers, healthcare workers, and how we can address that. So just to go back to what Radhika said on the first day, how can we make the economy work for women and not women for the economy? Thank you. Muchas gracias, Ross. Volvemos al panel. Les voy a pedir comentar brevemente o responder la pregunta que les quede más atingente y sobre todo poder responder la interrogante general del panel, que a propósito de buscar alternativas feministas para enfrentar la crisis y sobre todo promover servicios públicos transformadores en este contexto, cómo conectar las distintas variables que aquí conversábamos, cómo conectar las luchas. Así que quien quiera
partir. Magdalena, adelante. Yo quisiera partir con lo que la compañera acaba de decir, Rose, y creo que esto es muy importante. La mayor parte de los países en desarrollo están yendo y van a ir en el 2023 a tomar medidas de austeridad, la llamada consolidación fiscal. Las medidas de austeridad y los recortes en los servicios públicos se pueden hacer simplemente porque las mujeres asumimos la carga de trabajo. No se podría hacer, se hacen sobre los hombros de las mujeres. Por lo tanto, es hoy, más que nunca, muy importante, a la vista de las medidas de austeridad que ya están proyectadas para la mayor parte de los países, que pongamos la carta de los servicios públicos y de los sistemas de cuidado como central para avanzar. Y finalmente, brevemente también tocar lo que dijo Carlos, la autonomía es esencial. Y digamos, mi intervención ha tratado más bien de las personas que cuidan, que son debido a la discriminación y a los roles de género mayoritariamente mujeres. Pero si miramos también las personas que reciben cuidado, lo esencial es la autonomía. Las situaciones de las cuales describía Carlos son vulneraciones graves a los derechos humanos, son violaciones tan fuertes, que no las podemos dejar pasar. No podemos permitir en sociedades que determinados grupos o sectores se consideren como incapaces de tomar las decisiones que afectan su propia vida. Y lo último, la lucha está muy difícil y necesitamos empezar a unir fuerzas, necesitamos coordinar, necesitamos una bandera en común, necesitamos que el movimiento feminista, el movimiento por el clima, por la diversidad, el movimiento por la justicia fiscal, el movimiento de los derechos humanos, el movimiento antideuda, todos trabajemos con una bandera en común. Las complejidades del momento actual, de las crisis interconectadas que vivimos, que no están interconectadas por casualidad, sino que están interconectadas porque son todas consecuencias de una estructura económica y social injusta. Necesitamos enfrentar esas crisis con una bandera en común, porque si no, no vamos a lograr. Y con la emergencia climática en que vivimos, estamos hablando de la forma, de la continuación de la vida de la forma en que la conocemos. Y espero que esta conferencia haya sido una oportunidad en la cual los movimientos que trabajan en los distintos sectores, las organizaciones, los sindicatos, los académicos, los activistas que nos hemos reunido acá, empecemos, tomemos la oportunidad y que a partir de mañana, con el resultado de esta reunión, de las discusiones, de los colegas y las colegas que conocimos, podamos aunar una batalla en común y encontrar esa bandera en común que nos permita cambiar la forma en que consumimos, la forma en que producimos, y con eso poder permitir la continuación de la vida de la forma que las conocemos. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. No sé si alguna... Rosa. Sí. Sigue no funcionando, así que... Bueno, creo que ya hemos compartido mucho y en estos días hemos avanzado en la consolidación de una alianza que no ha empezado el martes pasado, pero que ya viene de años de trabajo común. Me parece que si queremos progresar en esta tarea, tenemos que primero consolidar nuestros vínculos y nuestras alianzas, componer como el puzzle de todas las experiencias que llevamos y presentar un programa más orgánico, estratégico y que mire a
a golpear las crisis estructurales que tenemos. Y por eso yo creo que todas y todos y todes tenemos que tener más coraje en denunciar las cosas, pero también en oponernos a las decisiones que los gobiernos o las instituciones a diferentes niveles van tomando. Esto es el momento para reaccionar. Si no vamos a reaccionar de manera contundente en este periodo, yo creo que no vamos a conseguir el cambio que necesitamos, porque el capitalismo se ha demostrado la forma más metamórfica, más capaz de transformarse que hemos conocido en la historia reciente. Y ya lo vemos, su lenguaje ha cambiado, es mucho más atractivo, sexy, suadente ahora, con palabras que parecen muy buenas para nosotros también, y que a veces la gente piensa, bueno, podemos estar en esta cosa, ¿no? El capitalismo inclusivo y cosas así. Nosotros creo que tenemos que levantar el velo de esta hipocresía y demostrar que no, que la alternativa está en otro lugar y está donde están las personas, los ciudadanos, la gente, los trabajadores y las y les que necesitan un cambio profundo, no solamente para ellos mismos, pero por la continuidad de la vida en este planeta. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguna más quiere? ¿Liz? ¿Quién? Sí. Liz quiere hacer. Yeah, I think just to agree really with Magdalena and Rosa, I think we have to kind of value care and thinking about the question about how it links into other sectors, thinking about care of the planet, of people, the people who need care and who does the caring, and that governments need to be so much more caring in their policies. And I think we need to be bold in what we're asking for and what we're demanding, certainly in the tax justice movement. And I also think that it's important, going back to this, thinking about this point about revenue, there is funding and revenue for public services. 483 billion per year lost is that we calculate in tax abuse is just the tip of the icebergs. There's so much more there in tax havens that's just allowed to flow around to consolidate wealth, and in consolidating the wealth, influencing the policies. So few people influencing our policies that enact on daily lives and people in care. And I think also we just need to think about the policies that we do make are perhaps less about growth and consuming and thinking more about care and consolidating and valuing the people we have doing that care. Muchas gracias, Liz. Para terminar, Gary, sí. Okay, thank you. I think mine is working, Yes. is it? Lucky No, you. I mean, I think Liz has said a lot of what I wanted to say, but I really just wanted to respond very briefly to the question around how we connect this with climate justice. And my simple response is that the divide between people and ecology, or people and nature, is artificial, right? So, and for numerous communities, this is not a new approach to life. It's not a new philosophy, right? So, but it's something that has been stripped away in different ways over the years, through slavery, through colonization, now through neoliberalism, right? So many communities across the majority world were organized around and rooted in communalism, in mutuality.
in human and ecological well-being. So for many of us, this is a process of reclaiming and moving away from this artificial divide. So it's really about building from a place of centering care of people, care of the planet, and measuring success, not by growth or accumulation and so on, but by human and ecological well-being. So we can't, we can no longer sort of do single, to paraphrase Audre Lorde, we can no longer do single issue advocacy or mobilizing or mobilization because we do not live single issue lives. Muchas gracias, Aurea. Muy rápido. Pienso que no tengo nada a acrescentar en términos de argumentación. Me puedo decir que sí, el futuro es público, para el público es feminista, es antidecolonial, es un futuro inclusivo, es un futuro que se cuestiona, es un futuro de las personas, de los pueblos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho más que aportar en la síntesis. Creo que tuvimos aquí una profunda síntesis en cómo tenemos la oportunidad, este momento donde confluyen muchas crisis, de poner el cuidado del centro, y ese es el cuidado de una conexión, interconexión entre la vida, el planeta, y cómo las respuestas, las alternativas que producimos y estamos discutiendo acá se puedan traducir en un planteamiento estratégico, como lo decía Rosa, que nos llene de valentía y coraje para enfrentar las soluciones en este mundo ataviado y movido que estamos experimentando. Así que agradecerles de nuevo a todas las panelistas y a ustedes por este debate. Another round of applause for the fantastic insights that they've shared that I trust will frame. These will be very important for both the workshops we have this afternoon. Just before we break for coffee, there's one quick announcement. We're going to take a moment to capture this group in a group photo after the coffee break. So we have 10 minutes for coffee. And then we will gather in the space next to the coffee where there are no chairs for a photo that will be taken from the upper area there. So 10 minutes for coffee, then the photo, then we return for the next session. Enjoy the break. I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off.